Good morning children, this is your biology ma'am and today's class is about unit 19 and your topic is evidences of evolution. We need an evidence, whatever happens, we never believe that as it is, right? So we will always expect some evidences to prove and we should accept that, right? So evolution, how will you believe in evolution? So we need some evidences, okay? So evidences எப்படிலாம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு அனிமல் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பிளான்ட் ஒரு அனிமல் ஏதாவது ஒன்று இப்போ இருக்கிறது ஒன்று எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ அதனோட ஏன்சிஸ்டர்ஸ் ஒரு 5 to 10 ஜென்ரேஷன் பிஃபோர் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரூஃப் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏன்சிஸ்டர்ஸோடதையும் இதையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது we come to know that how much the evolution has taken place அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும், சரியா? ஸோ அதுதான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் evolution can be better understood only by observing the interrelationship between the existing organism and also related with similarities with extinct organism. இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கானிசம் கூட ஆல்ரெடி எக்ஸ்டென்டான ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது தான் we come to know that how the much the evolution has taken place அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும். The interrelationship or organism is also supported by evidences from different branches of biology. So இது ஒன்று மட்டும் இல்லாமல் நிறைய different branches of biology மூலமாகவும் we come to know that how much evolution has occurred, okay? So these evidences support the concept that all the organisms have evolved from common ancestors. So இந்த evidence-லாம் வச்சு நமக்கு என்ன ஒரு conclusion கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா all the organisms were produced or originated from the common ancestors. ஒரே common ancestors கிட்ட இருந்து different types of organism produce ஆகி அது நாளுக்கு நாள் evolution அடைஞ்சு வேறு ஸ்பீஷஸாக மாறி இருக்கு அப்படின்றது. இப்போ நம்ம மனுஷங்க கூட என்ன சொல்கிறோம், குரங்கிலிருந்து பிறந்தோம் மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஓகே? அதுக்கு எவிடன்சஸ் இருந்தது, அதனால தான் நம்மளை அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும், சரியா? இப்போ அந்த குரங்குகளே அப்படி மங்கீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மங்கீஸ் வேர் தேர் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எவல்யூஷன் இருக்குது, ஒன்னோட ஒன்று நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது we come to know that how much as evolution occurred அப்படின்ட்டு, ஓகே? ஸோ the next thing is, ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 4 mark கொஷின் இருக்குது which is very very important, much time it has been repeated, okay? ஸோ அதனால இந்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், have a look on it and concentrate more on this question. உங்களோட புக் பேக்லேயும் இந்த கொஷின் இருக்குது, சரியா? ஸோ எவிடன்சஸ் ஃப்ரம் மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனாட்டமி. ஸோ ஒரு ஆர்கானிசமோட மார்ஃபாலஜியும் அதனோட அனாட்டமியும் பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரியான எவிடன்சஸ்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம், okay? The comparative study of morphology and anatomy of animals reveals that they possess a common set of characters. ஸோ இந்த அனாட்டமியும் மார்ஃபாலஜி நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா most of the organisms were originated from the same kind of ancestors அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு, சரியா? ஸோ இதில் first thing what we are going to see is homologous organs. இதை பொறுத்த வரைக்கும் common ancestors கிட்ட இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி. See, the homologous organs are those which have inherited from common ancestors with a similar development pattern in embryos. So these homologous organs are originated from the common ancestors, similar pattern எப்போ embryonic stageல இருக்கும்போதே they have a similar pattern, அதை வச்சு தான் நம்மளால இது homologous organs சொல்ல முடியும். The forelimbs of mammals are homologous structures. forelimbsனா நம்மளோட கைகளை தான் forelimbsன்னு சொல்லுவோம், hind limbsன்றது நம்மளோட கால்கள். அதே அனிமல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா forelimbs அப்படிங்கிறது முன்னங்கால்களை forelimbsனும் பின்னாடி இருக்கிற 2 கால்களை நம்ம hind limbsன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்மளோட forelimbs is an best example for homologous organs, okay? Human hand, front leg of a cat, flipper of a whale and bat's wing look dissimilar and adapted for different function. So இங்க என்ன பிரச்சனை, என்ன நம்ம கான்செப்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா these are all the organisms which are evaluated or which are originated from the same ancestors கிட்ட இருந்து வந்தாலும், okay, they have a similarities in their structure and adapted for different functions. பார்க்க வேறு மாதிரி இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்கு, பட் தே ஆர் ஃப்ரம் த காமன் ancestors. அதுதான் homologous organs. Their mode of development and basic structure of bone are similar. அதனோட developmental stagesum similar and then bone structureம் நம்மளுக்கு similar,
ஆனா பார்க்க வேற மாதிரி இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் homologous organs. Concept is all these organisms were originated from a common ancestors. They are similar in their morphology and anatomy. Where it has differed அப்படினு பாத்தீங்கன்னா they have different appearance. By look it has a different appearance, and they are adapted for, they are not from living in the same environment, they are living in a different kind of environment, so they adapted to the different kind of environment illumbodhu angayum avangalukku different functions vandrum, but avangaloda bone structure ellame similar ah irukum. Seringla, so you could see here the picture can observe. Okay, so here this is a hand of humans and cat front leg and whale's flippers, and this is bat's wing. So all this bones morphology are looks similar. Okay, all this bone morphology are looks similar, but look wise, sorry, morphology is similar, anatomy is similar, by look wise they are different. Okay, by look wise they are different as well, their functions also different, right? Their functions also different. Not all these organs are doing the same thing, no, their function is entirely different. Homologous organs is nothing but all these organisms were originated from the same ancestors, and the morphologically, anatomically they have a similar structure. By look wise and function they have dissimilar, right? And then analogous organs. Analogous organs. So here as it is vice versa. So the analogous organs look similar, perform similar function, but they have different origin. In homologous, same origin, look is different, function is different. Here as it is vice versa, look and function is same, but the ancestors are different. Very easy to understand. If you understand the concept properly, you can get 4 marks. Okay, so and as I told you, this is an important 4 mark in your board exam. So you could see the bat wing, bird wing and insect wing. By look wise they are look similar, the function also similar, they are using for flying, right? But they are not from the common ancestors is a basic concept here. And the development pattern also will be different. The function of the wing of bat, the wings of the bird and wings of the insect are similar, but their basic structures are different. Basic structures and ancestors are different, and look wise as well, the function wise they are similar. So this is what analogous and homologous organ. Can you understand, children? If you have any doubts, kindly ping me in personal number. Thank you. Next is vestigial organs. Vestigial organs in the sense the organ which are degenerated. Okay, degenerated means slowly it will be disappearing in the next generation. Okay, and non-functional organs of the animals are called vestigial organs. The organs which are disappeared in the next generation, as well those who are inside the body without any function is known as vestigial organs. Okay, so next is atavism. Atavism, the reappearance of ancestors character in some individual is called the atavism. This is the key point you should write. Okay, if they ask you to explain about atavism, it may be a interior 2 mark question. Make a note of this, children. The reappearance in the sense one of our ancestors character will be reappeared in this current generation is known as atavism. Example for that is presence of rudimentary tail in the newborn babies, or presence of thick hair on the human body. Most of us, we do not have a thick hair on our body. Some of them, in case of any 1% of human, they have a thick hair all over the body. So that is one of atavism. And then only one child, I suppose I heard about the news, one child have born with a small tail. Okay, it is also called as atavism. So it's just an example. What is meant by atavism, children? The reappearance of ancestors character in this current generation is known as atavism. Okay, make a note of this. In this class we have just discussed about the evidences of evolution. In that we have seen a 4 mark question, homologous, analogous organ, and then this is vestigial and atavism we have discussed about. Okay, so in next class definitely we will be continuing this. Okay, please go through the class and continue this. Your homework is write homologous, analogous difference between, and write it one time, send it to my personal number, children. Everybody should submit your homework. What is your homework? Write homologous, analogous organs differences
and then submit it in my personal WhatsApp number. I will be marking it. How many of you completing your homework? I will be marking it. Okay. Thank you children. We will see you in the next class.